హలో గైస్, వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ. సో ఈరోజు మనం ఎక్కడ వచ్చామంటే మాదాపూర్ స్ట్రీట్ ఫుడ్లో వచ్చామన్నమాట. మాదాపూర్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్వీట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఫుడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మనకు నచ్చింది ఏంటంటే పైనాపిల్తో ఏదో తందూరి రోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఒక్కసారి ఆ మేకింగ్ చూడండి ఎలా ఉందో. సో గైస్ చూశారు కదా, ఏదైతే పైనాపిల్ మేకింగ్ ఉందో, సో అది ఏం చేశారంటే పైనాపిల్ పైన సంథింగ్ దీని దగ్గర సీక్రెట్ మసాలా ఉంది. ఆ సీక్రెట్ మసాలా ఇలా చెల్లి అండ్ బొగ్గుల మీద అది కాల్చి మనకి ఇచ్చారు. అండ్ ప్లేటింగ్ కూడా మనం చూసినట్లయితే పైన హనీ వేసి ఇచ్చారనమాట. ఒకసారి మనం టేస్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే వీళ్ళ సీక్రెట్ మసాలా కాబట్టి సీక్రెట్ మసాలా ఎలా ఉందో ఒకసారి మనం టేస్ట్ చూద్దాం. ఇలా మసాలా అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది. అంటే సంథింగ్ ఏదో మ్యాజిక్ ఉంది మసాలాలో. అండ్ పైన హనీ టేస్ట్ కూడా మీకు అంత ఎన్హాన్స్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అక్కడ మసాలా ఉంది కాబట్టి. మసాలా బాగుంది. ఫస్ట్ పైనాపిల్లో మసాలా ఇంకా బీభత్సంగా ఉంది. నాకు మసాలా అయితే బాగా నచ్చింది, పైనాపిల్ మసాలా. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ స్పెషల్ చికెన్ కానీ ఇంకా చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏంటో పైనాపిల్ అనమాట. పైనాపిల్ అనేది ఇక్కడ సీక్రెట్ డిష్. ఒకసారి మీరు రండి. అండ్ మాదాపూర్ ఫుడ్ కోర్ట్ ఎక్కడానికి దొరికింది, అది కూడా చేదక్ బండి మీద ఉంది. ఒకసారి మీరు రండి అండ్ విజిట్ చేయండి అండ్ మా హిట్ టీవీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.